I'd like to thank everybody for coming out this afternoon, this morning. What we're going to be covering today is maintenance and operation for a COE S7 side mount shaker. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge, compañero Bob. Agradecemos que hayan venido a tomar el tiempo para tomar la clase de hoy. Se va a hablar acerca de mantenimiento y operación del equipo. So what we're going to do is we're just going to kind of go through this booklet today and talk about all the key points towards service. And if you notice inside the book, we got some areas that are missing. We're just going to kind of help you guys go through that so that way everyone's on the same page, writing down all the information. Sí, a base de lo que se va a ir hablando acerca de, como van mirando el documento, vamos a ir hablando acerca de puntos, van a estar señalados, como vayamos hablando, vamos a decir. So we're going to start here in the back, and we're just going to talk about engine service. So the very first one is your air filter. Very simple to remove. We want to make sure that when we put it back together, that this radial seal is in place. We always service the outer filter, never the inner filter. We don't want to remove that, only to replace. It's not recommended to use high pressure air on the filter. Typically, majority of service that's only recommended anymore is purely just to knock your filter off, not to use high pressure air on the filter. And then the interior filter, we only touch when we're removing it, or when we replace it. We don't pull it out to service that filter, only the exterior. Todo lo que él comentó es acerca del primer servicio hacia el filtro del aire. Es recomendable, como miraron que lo tomó hacia afuera, no se recomienda sopletearlo con alta presión. Es más suave que los pies ya sean la base con el pie o algo. Y el filtro de adentro ese no se limpia, se tira solamente. Oil filter is located here. Fuel, the fill is located on the top. There's a cap on the top here that allows you to fill. You check your oil right here at the dipstick. This filter here, if it's a brand new engine, a brand new machine, you need to change it before the first 100 hours is John Deere's recommendation because it is breaking oil. After that, every 250 hours is a recommended service for oil change. So 250 hours on the oil change, but we have to make sure that with a brand new engine that we change the oil in the first 100 hours. Como él menciona, el filtro del aceite del motor está ubicado hacia esta parte, se puede ver muy fácil. Para cuando se hace el cambio de aceite, acá arriba de la tapadera esta está donde se suma el aceite. La compañía del motor de John Deere recomienda cambiarlo cuando son motores nuevos, el filtro y el aceite a las 100 horas, y cuando ya, una vez que se hace el primer cambio de aceite, el segundo cambio ya es como a las 250 horas. There's two fuel filters on this machine. This is your primary filter. Your secondary filter is around on the inside. Unfortunately, it's a little bit difficult to get to, but it's right down here behind the filter. It's recommended that they're changed annually. Every year we change the fuel filters. It's also important for us to make sure that the fuel that we're supplying the machine, and the fuel neck is here to fill the tank, that we supply it with good clean fuel, which means that even if we're going into a wagon, that we're still filtering the fuel coming out of the wagon before it goes into the machine. We want to filter that fuel at every step. If not, what may happen is you may get a water and fuel code or issue in fuel. That's going to be located right here. This is your debris trap on this filter, and this is where if you did have paraffin or water and fuel, it would show up in this sender here. We would just clean this bowl out, clean out the sender, and we'd be able to go, be able to move on after that. La otra parte que él mencionó es donde está la ubicación de los filtros del diésel del motor, el primario, el secundario. El secundario está un poco más incómodo de alcanzar, pero sí se puede alcanzar. Como él menciona, es importante cambiarlos. El reemplazamiento de esos filtros es cada año, los dos, y tratar de cada vez que se llena el tanque de diésel, ya sea si lo sacas de una traila o lo que sea, pero también asegurarse que la traila tenga un filtro para que ya venga filtrado hacia adentro del tanque y así mantener un buen
Next page, talking about basically the left side of the engine, which is our radiator, low temp radiator, and engine intake service. Here is our AC condenser, and behind it is our oil cooler, and then ultimately our radiator. All of these can be pressure washed if needed, but during daily service they should just be blown out with air. They can be hit with a pressure washer, but that's usually recommended as end-of-use storage. So what we want to avoid is pressure washing it and driving it out into the field and having that mud stick to the radiator. Right here, what we're talking about is we want to make sure that we're using this right here as a handle. This hose right here is not a handle for opening and closing it, because what we'll do is we'll end up bending this and breaking the condenser. So we always want to make sure that when we close it, we're grabbing the brace here and closing it this way, and we're not using this as a handle. La siguiente página que está en el documento, como él menciona, para este lado de la máquina se encuentran los componentes de enfriamiento, que viene siendo el primero viene siendo el condensador del aire acondicionado, el otro del medio viene siendo el del aceite y el de atrás viene siendo el del motor del agua del radiador. Lo que él menciona es que se puede lavar con agua de presión, pero solamente si no se va a ir a trabajar, digamos, inmediatamente, tiene que estar libre de agua, porque si no el agua va a comenzar a pegarse en la tierra más rápido. Entonces el servicio sería más ideal con aire. Y también mencionó otra cosa de cuando se trabaja de este lado, tomarlo de esta parte, si pueden ver, ¿verdad? Al abrir y cerrarlo. Muchas veces muchas personas tratan de agarrarlo de lo que viene siendo esta parte, esta manguera, y es muy frágil. Entonces sería que se va a quebrar esta parte de aquí del condensador y da un problema ahí. So this right here is the intake for the low temp radiator, or the remote charge air cooler. In this case, it's a remote charge air cooler. Periodically, we're going to want to make sure that we come in here and clean this out. Below is a debris trap that traps a lot of the debris, but all of this is accessible from the inside. So during daily service, when we're blowing out this either radiator or charge air cooler, when we're blowing this out, we just want to make sure that we give the inside a little bit of attention here on the backside to make sure all this stuff falls off. Acá de este lado se encuentra, como él menciona, otro punto de servicio, que si pueden ver de este lado es un panal, es como un enfriador de aire, que es hacia el motor. Entonces por este lado aquí la máquina está sustrayendo aire hacia adentro, y con el tiempo del constante trabajo va a agarrar muchas hojas, tierra y todo. Entonces abriendo esta puerta al fin de día, a la hora de servicio, ya con aire pueden sopletear de adentro hacia afuera. Por esta parte de aquí pueden poner un poco más de atención, puedes meter la mano y tratar también de sacar todo lo que viene siendo hojas o palos, lo que sea, y ese es otro punto de servicio del día. This is in essence, this is the LTO, or charge air cooler, as shown in the picture. On preceding models, there's two fans here. The fans just swing out of the way, and you blow this out daily. Periodically or even daily, you want to inspect the fans. An easy way to inspect the fans on the older machines is just to turn on the key. You'll hear the fans come on because they turn on at the key source. But we want to keep this area free of trash and debris. The other thing that we want to note in here is it is a very large area, but we want to avoid putting large pieces of or pads, slings, flaps, anything that may be able to come up to here and block this intake screen off, because all the air has to come from the outside here. So if we put a big toolbox or a lunch box or something here, in essence what we've done is we've diminished the ability of the airflow to be able to make it to the charge air cooler or the radiator. Como
Como él menciona también, si pueden ver en una de los fotos en la página, hay otras máquinas que son más viejas que esta, que tienen dos abanicos, uno a cada lado. Entonces lo que pasa es de que está agarrando aire hacia allá. Lo que se menciona y lo que se recomienda es muchas veces, como es muy amplio el lugar, muchas veces alguien puede decir, voy a poner una caja de herramienta o una almohada de la cabeza. Entonces, si se puede, la idea es de tratar de mantener esta área lo más que no tenga cosas, obstrucciones, porque el flujo del aire se va a empezar a bloquear. Entonces eso va a empezar a ocasionar un poco de calentamiento hacia lo que viene siendo el motor del aire. Lastly on this page is the engine intake. On previous year models, this intake was sitting right here behind the cab. The intake should be clear of leaves and trash at all times. You should be able to blow it out with air. In the newer models, that is placed up in the front. Up here in the front, next to the water tank. Because it is here, we did remove the screen on the bottom. So basically all the trash that we're trying to worry or manage is coming from the side, but we still want to maintain the cleanliness in this area. And periodically place our hand underneath when the machine is not running, place our hand underneath this and make sure that we don't have a buildup of debris, leaves, nests. I've seen rodents try to nest in there and things like that that would cause issues for the engine intake. Como él menciona también, si pueden ver en la foto de hacia abajo, en máquinas más viejas, la entrada del aire hacia el motor se ubicaba en la parte de atrás. Entonces, por razones de que colectaba mucha hoja, mucha basura, está casi donde cuando está sacudiendo el árbol caen muchas hojas allí. Entonces lo movieron hacia acá, hacia frente, por un poquito más protege más, pero también a la misma vez, de todas maneras, con el tiempo empieza a agarrar de todas maneras hojas, ¿no? Pero es menos lo que va a agarrar por este lado, la entrada de este lado, es un poco menos la cantidad de hojas que se colectan, pero a la misma vez recomendamos pues que hay que mantenerlo limpio de almendras o cosas, porque de todas maneras, como es una parte que está como escondida, suelen esconderse como ratas o ardillas o algo así, tratar de mantener limpio esa zona. The other thing of note is this pre-cleaner works by suction and rotation, and if you're here cleaning and putting water in the tank, it's not recommended to wash this off with water because there's no heat here. So we put water there, then we start to drive, it starts to draw in a lot of dirt, turns into mud, and it will eventually start to affect the ability of this pre-cleaner to discharge any of the dirt prior to the filter. Como miraron lo que explicó él, en esta parte se ubica también el tanque del agua que viene siendo aquí, y entonces también cada vez que se hace servicio o se llena el tanque, pues ya sea que muchas veces le pueden lavar allí o algo, pero tratar de no tener mucho contacto el agua con la entrada del aire, porque se empieza a colectar toda la tierra y como trabaja en succión hacia adentro, toda esa tierra se empieza a meter como el lodo. Cuando se empieza a secar, se empieza a deshacer y se empieza a meter hacia el filtro del motor del aire. Okay, the next page that we're going to talk about is the grease and service requirements. This page right here. So we have weekly requirements, which would be like these areas here, like our sweeper adjustments. Trunnion cylinder mounts would be done on a weekly. Daily, when we get into daily, we're going to be doing our steering points here. We have also steering points on the cylinder, 2 located for in and out. We also have 2 here for each side of the cylinder. So these 2 zerks are doing the upper and the lower part of the cylinder. These are for the right, and then these are for the left. These would be all part of our daily grease. The other place of note is the 2 on the rear clamp arm and both sides of the clamp cylinder. All 3 of those at 6 trees a minute, an 8-hour day, the head will cycle over 5,700 times a day on this shaker head. So grease is a very inexpensive or cheap alternative to pins and cylinders and components.
En la siguiente página todo lo que él mencionó es los puntos de servicio de engrasamiento de la máquina. Ya con el tiempo pues van a empezar a conocer cada uno de los puntos, ¿verdad? Pero hay unos que requieren más grasa que otros, como por un ejemplo los que él menciona, como los que levantan las escobas, esos se pueden engrasar, digamos, cada semana. Es menos el trabajo que hacen, pero hay otros puntos como los de la cabeza, del brazo de aquí de atrás son dos, y acá tiene otro de otro lado. Esos, también incluyendo el del volante, son puntos que se deben engrasar todos los días por la constantividad de estar trabajando menos que unos cuantos puntos más. In terms of grease, a lithium or an EP grease in all these locations is more than adequate. The only special grease requirement is inside the head. La grasa que se usa de acá de afuera es grasa general. Ya después vamos a llegar a un punto de como la cabeza es otro tipo de grasa que se usa. In terms of fluids, replacement of the oil hub varies depending on use. The largest wear occurs during high-speed travel when we're roading the machine. So if the shaker is roaded a lot, or if we're transporting a lot, long distances every day, we're driving it 1-2 miles just to get to the field every day, we would want to reduce that 500-hour change a little bit. But typically for most people, it's an annual replacement. And we use a synthetic 90-weight oil in the hubs. El servicio de lo que viene siendo aceite de las masas, como viene siendo el hub, dependiendo la máquina, si se usa mucho como de un fil a otro, que se hacen 2-3 millas o algo así, lo que se requiere es, si fueran 1000 horas o cada año cambiar ese aceite, se reduciría a 500 horas más o menos. Y el tipo de aceite es el 90 de sintético. Okay, the next page, we're still going in, we're getting into fluids and filter replacement. So located here is, we're looking at this page right here. This filter right here is the suction filter for the hydrostat, and it should be replaced every 500 hours or annually. Annually or every 500 hours. What this does is it reduces the contaminants. What I've seen is if we go too long on this filter, we start to lose charge pressure. It can affect charge pressure and the performance of the hydrostat. De la página siguiente que él mencionó, si pueden ubicar, ya apuntó donde está el filtro. Ese filtro, la función es del aceite hidráulico. Entonces se recomienda hacer el cambio cada 500 horas. Y se ha mirado que si se deja un poquito más de tiempo o que no se cambia a las 500 horas, se empieza a ploguear más, a tapar más, y lo que hace es malfunción de paso del aceite hacia el sistema hidráulico y pierde presión, lo que viene siendo el sistema. So one of the things that helps, because I have a check valve here to kind of reduce some of the amount of oil loss, is on the other side of the tank where the fill is. If we just take off the cap, put some duct tape or something like that to seal the cap, it'll make a little bit of a vacuum, and it will reduce the amount of oil you lose during that time of change. Lo que él menciona es como no tiene un sistema como de una válvula de detención, ¿verdad? Cuando se quita ese filtro, como no tiene esa pieza ahí, cuando lo quitas pues suele tirar mucho aceite, pero si se puede, una recomendación es allá donde está el tapón, se quita el tapón y se tapa ya sea con tape o algo, y detiene un poco el flujo del aceite. Es lo que él menciona, es como un... Located here is our main return filter. It is a non-serviceable element, but it can be inspected.
Typically it's done every 1,500 hours is when this filter is changed here. The way you do it is you pull the shocks for the door, lay the door over, undo the 4 bolts, and the replaceable element will pull out from the middle. Pull it out from the middle and then replace it with the exact same type of filter. De este lado, si pueden ver en la página también está otro filtro. Ese filtro también es como de colecta elementos, ¿verdad? Partículas. Entonces, a cada 1500 horas es recomendable reemplazarlo. Se puede inspeccionar durante menos ese periodo de tiempo y ya se puede determinar si por alguna razón colectó muchas cosas y se puede reemplazar si gustan. Una manera fácil de hacerlo es desconectar estas dos patas que tiene aquí. Se levanta la puerta lo más que se pueda para que, quitando estos 4 tornillos, sale el filtro elemento y se cambia por otro exactamente igual. In this type of machine, this is a tier 3, we're going to use a 15W40 oil. On the tier 4s, we're using an ISO 46 hydraulic oil. But and those will be labeled on the machine. So on this machine here with a tier 3, we're a 1540 oil, and then on a tier 4, which is a slightly different animal, on the tier 4 machines we're using an ISO 46. The other thing of note is our fill mark here. Typically we want our fill mark to be at that first staple of the thermostat when the machine is cold, because we have to give the oil enough room to expand when it gets hot. If we're to fill it too high, and then we, in the morning, we fill it too high, above halfway, and then we go out and run the machine with the expansion of oil, we run the risk of having the oil overflow the cap. So cold fill is typically to the first staple. De este lado se encuentra lo que viene siendo para poner el aceite hidráulico. Aquí está la entrada, el tanque. El tipo de aceite que lleva este tipo de máquina es 1540. Hay otras máquinas nuevas que van a llevar otra clase desde W46. 46 es más delgado, es diferente por el sistema de la otra máquina que requiere ese tipo de aceite. Por otra cosa que si pueden ver aquí la marca está correcto por la razón que cuando el aceite está frío pues está a ese nivel, pero si muchas veces lo llenas, digamos un ejemplo, a la mitad y sales a trabajar, lo que va a pasar es que se va a empezar a calentar y luego expande y se va a empezar a tirar por acá por arriba. El límite correcto es ahí exactamente la primera marca que está ahí. Okay, next we're going to be talking about the water system. The water system is obviously the first and probably the most important line of defense towards reducing barking and the opportunity of barking on trees. In the front of the shaker is a 26-gallon tank. Typically we recommend 1.5 to 2 quarts of a water-based silicone per full tank. And again, that number is 1.5 to 2 quarts per tank. So when we fill that tank, that's typically our fill rate. When we have brand new rubber, brand new machine, young trees, maybe we want to push that number up to a little over 2 quarts or stay at the 2 quart mark. Once the machine's worn in and the rubber's worn in and it's moving and we have to heat the rubber, typically 1.5 quarts is adequate. And part of that reason is because if we're not completely evacuating the tank every time, we still have residual left over in the tank. So by adding that extra 1.5 quarts, it kind of keeps us on pace with what we need. Making sure that we have good lubrication here, like I said, is a key part towards tree safety. Otra cosa que menciona él, en la parte de la siguiente página se toma el tema del que viene siendo el sistema de agua. Como pueden ver, el tanque de agua es 25 galones. La mezcla correcta con el lubricante es de 1,5 cuartos a 2 cuartos, ya dependiendo también del tamaño de los árboles. ¿Verdad? Mucha gente quiere que esté más mezclado, un poquito más, está bien, no afecta, es mejor. Si los plásticos están nuevos también, por esa razón se puede mezclar un poquito más de líquido.
líquido y es una cosa bien, ¿verdad? Para no deteriorar los árboles o marcarlos de lo que viene siendo la planta. It's also recommended at the end of the year. Typically what I like to do is take about a 2% solution, like a bleach solution, and run it through the system just briefly to clean it out. What that'll do is reduce the opportunity for algae in the next coming season or even for mummies. And it's always best to make sure that we run the system dry. So we want to evacuate all the water in the system before we store it for winter. We just want to avoid having that water freeze and damage any of the water system components. Otra cosa que él menciona, el punto clave de que a fin de temporada sacar todo lo que viene siendo el resto de agua, sacar lo que esté totalmente seco, pero le sumas un poco de cloro con agua y lo vuelves otra vez como a correr el sistema, por la razón de que si dejas agua o si no se limpia, no se prepara para guardar la máquina a fin de temporada, lo que va a crear como se va a empezar a tapar con lama o con la misma tierra que se queda entre las líneas y después crea ese tipo de problemas. Ese es otro para la recomendación que se hace. So on some of the older machines, we use a water stop cylinder that's located on the fender. The white piece of plastic indicated there in the photograph. So this white piece of plastic here is how we meter the amount of water. We never want to add more than that. It's usually going to sit here right on the rod. We never want to add any more than that, but it is okay to cut this and reduce it and give ourselves more water per shot. On the newer machines like this one, we've replaced this entire system with basically an electric pump. An electric pump is located just to the left of the head hoses, and to control that time, can you pull that? The camera? Yeah. To control that, it's located inside the cab, and there is a little switch in here with some right up in there. Let's see. You want to be right over there. Here, I'm hold the light. Right there. See that orange thing? Yes. Okay. So everyone see that relay there? There's numbers on the top. Right now it says 077, which means right now we're giving it a little over 7/10 of water per shot. If we wanted more, there's little buttons above the numbers. When we push it, the number increases or decreases. If we have a number in the very beginning, that would give us 1 second, 2 seconds, and so on. Currently, our suggested rate is anywhere between 0.5 or 0.6 to 0.8 seconds per shot. I'll hold it there and you can talk. Okay, other couple of other notes here. When we have a brand new tank of water, fresh pads, we put in some silicone. We're going to want to make sure that we cycle the machine several times. This injects water every time we open or unclamp the head. So every time we open the head, that's when we're injecting the water, or the unclamp button, I should say, is pressed.
So what we're going to want to do is we're going to cycle that several times. We want to make sure that out of the water manifold, we want to make sure that out of this water manifold that we have that milky white water showing that we have water and silicone from the tank getting primed all the way to here. Now in this case, when we have brand new rubber, the other thing that we want to do is put silicone either straight from the jug, or they make pre-treatments, aerosols, and we want to apply silicone here and here, especially when we have that brand new rubber, because we really want to make sure that that system conforms to the tree and we don't bark those first couple of trees until we have heat and this system's worn down. So it's a simple protective measure towards barking that first couple of trees, or the risk of barking a tree, because we don't have enough silicone in the system to work effectively yet. Todo lo que él menciona también es cada vez que se va o que se empieza una máquina nueva o que tiene plásticos nuevos, que ya mezclaste el agua con el lubricante, tienes que hacer como a purgarla, pues viene siendo como purgarla, asegurarse que salga el agua, la cantidad de agua correcta por los dos lados. Ya cuando, si empieza a salir como ya blanca el agua, pues ya quiere decir que ya está saliendo con el lubricante, ¿verdad? Y también cuando son plásticos nuevos, como en este caso que están nuevos, toma más tiempo para que se acomoden al árbol y al lubricante a que haga su trabajo. Ya cuando se empiezan a calentar, se empiezan a aflojar un poquito más y trabajan más bien de esa forma. Hay unos botes de spray que también son para empezar, ¿verdad? Pueden hacerlo eso, sprayarlos antes de agarrar el primer árbol, o de igual manera con el bote, pueden con el bote ponerle con las manos a la almohada, a los dos lados, entre el medio de los dos, y ayuda a no pelar los primeros árboles. Okay, next we're going to be talking about the adjustments of the sweepers. Sweeper's job is obviously to clear a path for the tires, keep us from running over nuts. So in the photograph here, you can see that we have a slight angle on our sweeper here. The setting of the brush just requires a 3/4 inch wrench. That'll allow you to do not only your height adjustment, but your angle adjustment. All your sweepers should always pitch forward towards the front, so that the part of the sweeper closest to the tire is not making contact with the ground. What we want to do is we want to control our trash. So if we put the sweeper flat on the ground, then we have trash going in 360 degrees. It's going everywhere. So in the case of even in the front here, if we have debris from the back of the brush going this way and coming out towards the machine, it's basically going right into the intake. The same thing for underneath the cab. If we flatten that brush out and we're making a lot of contact, we're just creating a bunch of dust that is going right into the radiator, and then the radiator is drawing that in. So by pitching the sweepers forward and by making sure they're in the correct direction, we can control that debris. So typically what we're looking for is the amount of a contact area that's basically a little bit wider than the tire itself. When we have that, we typically get the best removal, and we give those almonds room to displace themselves and not roll back up underneath the brush and then get crushed by the tire. The other thing that we want to do is we want to eliminate the effect of plowing or driving these into the ground. Typically with a sweeper, we can get the most longevity and the best performance out of it if we can keep them as high as possible without crushing nuts. When we do that, when we're not plowing or driving those in, the system runs quicker. Part of the reason is because the system runs in series. So we go from the right rear to the left rear to the front. So if we take any of those and we really start to push it into the ground to try to overcome either a bad sweeper, bad field conditions, maybe even poor operation, and we really try to push those into the ground, then it's going to affect all three sweepers at the same time. Como él menciona en la siguiente página, se muestra
un dibujo de lo que viene siendo cómo ajustar la escoba. Él dio muy buenos puntos de verdad cómo ajustarla correctamente. Con una llave de 3/4, de igual manera, se ajusta lo que viene siendo el ángulo de la escoba y también la altura. Si pueden ver cómo esta escoba está un poquito más levantada de atrás y un poquito más inclinada hacia enfrente, eso es lo que buscamos, que todas las escobas, las tres en particular, estén inclinadas hacia enfrente por razones de que, digamos, un ejemplo, si la escoba está plana y está tocando lo que viene siendo todo alrededor de la tierra y si trabaja, pero lo que va a hacer es que toda la tierra la va a aumentar en esta dirección. En esta dirección, toda esa tierra la va a estar jalando lo que viene siendo la entrada del aire del motor. De igual manera, la otra escoba que está abajo de la cabina también, si está levantando mucha tierra, va a agarrar todo lo que viene alrededor. Se va a empezar a absorber toda la tierra y hojas y se va a empezar a calentar la máquina. Entonces, en el dibujo se muestra el ángulo y hay las direcciones de las escobas, o por alguna razón se cambia una manguera o algo, se tiene que conectar de igual manera. La razón es porque esta escoba de frente tiene que girar hacia afuera y la otra de atrás, del lado derecho hacia adentro, y de igual de abajo de la cabina hacia adentro también. ¿Para qué? Para que la tierra baje hacia adentro de la panza de la máquina y no hacia afuera y no levante toda esa tierra. Entonces, todos esos puntos son claves del ajuste de las escobas. Other things of note with the sweepers is we want to make sure that we keep this area right here between the sweeper brush plate and the motor mount plate free of debris. Typically what I see the most is tree rope. I'll see tree rope, it'll work itself up, and it'll wrap itself around the shaft seal, and then you'll end up with a leaking problem down the road. The other thing too is, like I said, these are all in series, so if for some reason our sweepers stop, the first thing that I always tell people to check is just to make sure that we don't have something that's keeping the sweepers from rotating. All the sweepers should rotate basically freely by hand. So if we get a stick or if we get a rock, we get something jammed up in there and we stop one brush, we're going to stop them all. Como él mencionó también, se recomienda de vez en cuando, dependiendo la puerta, ¿verdad? Que si están amarrados con hilos caídos en el suelo, de vez en cuando mirar que no haya hilos alrededor en esta área, que la escoba esté libre de ya sea de palos o piedras. Digamos un ejemplo, si un pedazo de ramo se atora allí, pero no completamente detiene la escoba, y fue algo que yo no mencioné, que mencionó él, que estas escobas trabajan en una secuencia, o sea, tienen una entrada, las tres, y una salida, y si una en particular se trabaja despacio, va a perjudicar a cualquiera de las otras escobas. Entonces, si ven que se traen palos atorados o hilo, o muchas veces se fue trayendo ahí, tratar de sacarlo para evitar que se caliente la presión del motor y empiecen a tirar aceite. Lastly, all the time we're going to want to be checking the machine for leaks. If found, you want to take corrective action, fix the hose, replace, tighten the fitting, whatever the case may be. We never check for leaks with our hands. We are going to use a piece of wood or something. We don't want to get oil injected into our hands. We're going to want to try to maintain sanitation for safety purposes. So being able to blow off this machine on a daily basis or semi-regular basis to make sure that we reduce the opportunity for even a fire hazard is paramount. One of the things that we also need to talk about real briefly is making sure we maintain a little bit of sanitation here. So what we want to do is, because we have two filters in this system, a screen here, and then we have a filter prior to the pump. But what we want to do is, if we have the hose, we're about to fill it, we do want to put a little bit of water or blow this area off, because when we open this up, we don't want all that dirt to go into the tank. All that dirt that goes in the tank will affect the water pump, and in the case of the older machines, will affect the water cylinder. So making sure that we maintain some sanitation here before we open it, and when we're done, we want to make sure that it's closed down nice and tight and it's not loose. We want to reduce the opportunity for dust and debris to get into the water tank.
Y todo lo que él mencionó también es como prevenir, como si ven que hay fugas de aceite, mangueras, es bien arreglar eso, cambiarlas, pero como el sistema hidráulico es fuerte, de repente la máquina está encendida, pues es mejor ya si quieren moverla o ver dónde está limpiando para no agarrarla con la mano y tener un accidente, ¿verdad? Pues pueden usar ya sea un pedazo de tubo o lo que sea para ver dónde se está tirando el aceite, arreglarlo, tratar de mantenerlo lo más fuera de aceite tirado en lo que menciona la máquina por higiene, ¿verdad? Y de igual manera la higiene también viene a ser acá ya cuando se va a hacer servicio, como él mencionó, a fin de día, antes de abrir la tapadera, tratar de limpiarle toda la tierra que tiene y abres la tapadera y ya se le queda, se pones tu agua, llenas tu tanque y cerrar bien el tanque de agua. Si de repente pones la tapadera, muchas veces hay varias personas que nomás le van a hacer así, ¿verdad? Y se queda flojo. Entonces ya con el rato, el movimiento se empieza a aflojar y se empieza a dar tierra, arena. Y como en el sistema de esta foto, en el caso de esta máquina que tiene ese sistema todavía, friega luego el sistema del agua. Entonces, como menciona él, mantener limpio esto, las fugas de aceite, tenerlo limpio. We're going inside. Let me take this off. All right. Okay, we're going to spend some time here on probably the most key piece of service on the machine is the shaker head, and the shaker head will exhibit the most damage the quickest if not properly serviced. We're on this page right here. So following the next steps will help reduce these possible failures. So inside the head, when we open up the door, we have two energy wheels, what we call the flat wheel and our V wheel. And you'll notice on each wheel we have 2 grease zerks per wheel. Each of those grease zerks correlate to a bearing. We're going to grease these heads 1 to 2 pumps every other day. So 1 to 2 pumps of grease per zerk every other day is our grease cycle. One of the key parts is we do want to make sure that we use this specified grease right here. If we do not use this, then we can void warranty if this grease isn't used. This grease is not compatible with other greases. So typically what I recommend doing is getting a grease gun that is a pistol style grip with a whip instead of a hard pipe, and putting this grease in there and just setting this behind the cap and leaving it there for the sole intent of greasing the head bearings. This grease can be used on the exterior of the machine, but it's not particularly necessary. A low-end EP or lithium grease is more than adequate for the exterior of the machine, but for the head we need to make sure we do this. And again, we're going to do 1 to 2 pumps per zerk every other day. Como vieron ya todo lo que él mencionó hacia adentro de lo que viene siendo la cabeza, hay 2 poleas. Lo que viene, la de arriba se le llama la polea plana y la de abajo la polea de B. Cada polea tiene dos puntos para engrasar. Se va a engrasar un día sí y un día no. 2 pompazos a cada grasera. Y como vieron el tipo de grasa que se mostró, ese solamente es el único tipo de grasa que se puede usar ahí. Si se usa de otra grasa, se friegan lo que decían los valeros, el sistema de allí. No va a cubrir la garantía. Entonces específicamente solamente ese tipo de grasa. Hay unas graseras que tienen de mano, es más fácil hacerlo de mano, que tenga como
chicote, ¿verdad? Pero es más fácil, hay unas graseras de pata y no te das cuenta muy bien cuánta grasa le estás poniendo en realidad. New shakers are delivered with a new belt or after a seasoned use. A belt replacement is going to need service. After belt replacement servicing. Sorry. With a brand new belt or with a new belt replacement, servicing the belt is mandatory. It's required, mandatory. Loosening the 4 bolts on the top cap here and the jam nut, and then basically tightening this pulls this plate back and will adjust the belt. Once the belt gets tightened, we're obviously gonna want to retighten those 4 bolts. What we're looking for is if we put our thumb underneath the case and our hand on the top and we push down, what we want is an aggressive pressure to basically make it touch the bottom of the case. In this case, what we can see just during testing is you can see this mark right here. That's a typical mark. That mark doesn't concern me because it's just part of testing. Now, if this belt starts to get loose, is what you'll see is you'll really see that this limiter, this piece right here, is doing its job, and you'll see like a half moon shape here, and you'll start to see it right here. If the belt is left loose for too long, then you run the risk of having that belt catch the weights. It catches the weights, and now you have 200 inches of belt in a very, very small area. So in the first 2 days, it's crucial that the belt gets chased. So on a new belt, let's just say, for the sake of argument, we're going to check it after the first hour of running in the morning. Then we're going to check it again at lunch, maybe midday. The key is even at the end of the first day, we want to make sure we check that belt the last time at the end of the day when the belt is hot. If we wait the next morning for the belt to come back, or wait the next morning and the belt's cold, it may give us the illusion that it's tighter than it is. So on that first day, we really want to make sure that that belt's tracking well. It's not showing signs of mark or abnormal wear or getting loose. And if that's done in the first day of a new belt, then typically it's going to become a periodic check. We're going to be in this head every other day for checking for grease. So when we're greasing the head, that's typically when we're going to give our belt a periodic inspection. Si ven acá en la parte interior de lo que viene siendo la cabeza, todas las máquinas nuevas, obvio vienen con las bandas nuevas, pero viene el punto de que se tienen que estar checando la máquina. El primer día se va a checar la primera hora, viendo de este lado acá, se aflojan estos 4 tornillos, esta placa se va a recorrer hacia atrás, moviéndola ya sea con una matraca o algo, se recorre, vas mirando que la tensión correcta es poner tu mano acá arriba y que se sienta duro. Si tocas la base de abajo fácil, le puedes dar más ajuste, tiene que ser un poquito duro. En esta cabeza, si miran estas marcas, es un poquito está floja un poquito, es lo que se mira, pero no en realidad mucho, porque apenas es lo que está haciendo, lo que viene siendo que se está ajustando. Entonces es parte del servicio que se va a hacer el primer día, ir inspeccionando esa banda, el primer día, la primera hora, luego a la hora del lonche, se checa otra vez y ya después en la tarde saliendo a trabajar. La razón que se debe hacer antes de saliendo a trabajar es porque todavía está caliente, todavía se puede ajustar un poquito más. Te esperas hasta otro día en la mañana, ya va a estar fría, entonces ya va a estar otra vez como más tiesa y no vas a saber exactamente cuánto ajustarle. Entonces aquí se mira esas marcas, pero cuando está muy floja vas a empezar a ver marcas también de este lado, así, como en arco. Entonces aquí se ve más o menos así, pero es solamente que todavía está en proceso de estirarse. Entonces es bien importante mantenerla ajustarla lo necesario que se pueda las veces que sea. Ya si de repente la ajustaste 2 días y no dio el ajuste, pues ya puede ser un defecto de banda o algo, pero a la misma vez cuando abres esta puerta para engrasar los valeros, engrasas un día sí, un día no, entonces constantemente vas a estar abriendo esta puerta y puedes estar al mismo tiempo
checando esa banda. Es bien importante mantenerla ajustada. Si se llega a reventar, se atora entre las pesas y crea un problema bastante grave para arreglarlo. Historically, with this type of belt, the belt that we're currently using, typically the adjustment on this back plate is typically about 3/8 to 1/2 inch from new belt to or initial tight to final tight. Typically, that's the mark, is about 1/2 inch to 3/8. And then on another note, it's typically recommended to replace the belt annually, every year. The reason is it just goes through so many hot-cold cycles, so many ups and downs, so much pressure on it that the cost of the belt is much cheaper in the off season than it is in that first week you may gain the next season and lose the belt just because the belt's gone through too much in the previous season. Como él menciona también, casi por lo regular en esta parte se va a mirar, cada vez que se va a ajustar va a avanzar de 3/8 de pulgada o a media más o menos, cada que se ajusta. Es casi lo que avanza, ¿verdad? Y la banda se va a cambiar cada año, empiezas con banda nueva, ¿verdad? Que es más barato cambiar una banda cada año que cambiarla durante el tiempo que estás trabajando porque ya se reventó y todo, pero y por la razón que si de repente terminas el año y sale y la banda se ve, pues no tiene quebradas o algo, pero lo que pasa es que como ya duró mucho tiempo en el invierno sin trabajar, pero el año anterior estuvo trabajando, que se calentaba, se enfriaba y se creó un tipo de temperaturas que se cristaliza y empiezas otra vez fuerte un año, una temporada y se va a reventar luego casi comenzando la temporada nueva. Entonces cada año cambiar banda. Another thing we're doing a little bit different this year is we're no longer going to be running a cap here on the top of this bolt. We want to make sure that the customer is aware and they're visually inspecting this bolt on a regular basis to make sure that it doesn't show any signs of being loose. Whether that's a rotation of the cross check, whether it's an indication that the bolt may be spinning, we really want to make sure that we maintain tension here. And we're to the point where we're saying in the first 2 weeks, we want the customer to periodically, or you guys as a whole, periodically put a large wrench on there and give it a little shot and make sure it's tight. It's tightened down to about 700 foot-pounds, so it is very, very tight, but we just want to make sure that it stays tight. And so any room from settling of bearings or any of those components, we want to make sure that we take up that slack almost immediately, because running a head loose is detrimental to the head. Otra cosa que se menciona de este lado, lo que viene siendo el tornillo, es el tornillo principal, el que mantiene apretadas las poleas dentro de la cabeza. Si pueden ver las marcas que se encuentran allí, es una forma de visualizarlo durante el día constante, estar mirando que no se quiebre la marca. De repente se empieza a mirar como que se empieza a mover la tuerca y tomar luego acción, a tratar de apretarlo. Si llega a aflojarse demasiado en corto tiempo, ocasiona un grave problema. Entonces de repente hay que agarrar una llave y ver si no se mueve, ya notificarlo a alguien, sabes que se está moviendo el tornillo, pero si da a moverse, parar, no seguir. Y fue una de las razones que se hizo quitar la tapadera. Antes tenía una tapadera, pero se removió para estar checando ese punto, ya sea diariamente también. Okay, so now we're on to page 2 of shaker head maintenance. Get that light out of here. We're going to come around here to the back corner of the head. This rear clamp arm pin has 2 greasers, and it's greased daily, even twice a day if you have the opportunity, because again, this is one of those components that's moving on a regular basis. The large nut on the top, what it does is it compresses against the sleeve that pushes against the top of the arm. What that does is help make sure that the arm maintains a rotation like this and not like this.
So every 100 hours, what we're going to want to do is put a pry bar underneath the lower lip of the case, put it here, and try to lift and lower that arm. If this arm has any travel up and down, then what we're going to want to do is pull our cross nut, tighten this down, whether we tighten it down with a big pipe wrench, big wrench, or even remove it and drive this down so that play is gone, and then retighten the castle nut and put our cross bolt back in, because we really want to make sure that this has nowhere to go. When we start to give this room to move this way, that's when we have pin wear, pin failure, bushing failure, all those things combined because we didn't maintain this compression sleeve here. Otro punto de servicio que él acaba de mencionar es lo que viene siendo el tornillo que sostiene el brazo, ¿verdad? La manera que funciona todo esto es que deja que el brazo gire de esta forma, pero no de esta otra manera. Entonces, de repente ya con las horas, con el trabajo, se va a empezar a aflojar por el poco desgaste que tengan en los bujes, lo que viene siendo este buje, y abajo está otro. Entonces, si cada, digamos, 100 horas, como él mencionó, aquí en la parte de abajo, con una barra, meten una barra, y si alcanzan a mirar movimiento hacia arriba, vamos a tener que ajustarlo, lo que viene haciendo la función de este buje. Se quita el tornillo, el candado, la tuerca, ya una llave Stilson grande de buen tamaño. Esta tuerca suele estar bien dura, entonces ya sea muchas veces pueden usar la misma tuerca para sumirlo hacia abajo, quitar el juego que tenga lo que viene siendo el brazo de acá. Si se deja mucho tiempo con ese movimiento, si no se ajusta, va a crear que el perno, el tornillo, todo eso se empieza a hacer como ovalado, empieza a tener mucho movimiento y después se va a tener que cambiar, quebrar todo y es mucho problema. Hay que tratar de tener lo que viene siendo esta parte bien ajustada. As we move along the arm, we also have our clamp arm wear plates. They should be inspected weekly. What we're looking for is we're looking for gap between the clamp arm wear plate and the two outer retaining plates that basically absorb the pressure from clamping on a tree. What we want to avoid is we want to avoid a gap here. So when we start to see a gap in here that is any bigger or any more or less than or any less than this right here, what we're going to do is we're going to open the head all the way. We're going to pull the clamp arm pin on the far side, this pin right here. We're going to pull this one and we're going to pry the arm open, get the arm open, and then there's 4 bolts that basically retain this plastic piece in. You can see the bottom, the top right, or the nut for the bottom here. So what you're going to do is you're going to pull it all the way out so the arm is free and clear of these outer braces. You're going to loosen the 4 bolts and you're going to place this plate between the case and the plastic, and then the plastic is going to go over top. So what we're going to do is when we start to see a gap here, we're going to do the bottom, and then as it wears, we're going to start to see a gap again. Then we're going to go and do the top, and then when we start to see the gap after the 3rd time, what we're going to do is we're just going to start all over again. So we're going to remove all the components, put brand new wear plates in there without the shims, and start the process over again. The purpose of the shims is just to give you more time. The reason that we want to maintain pressure here is because we really want to make sure that when we close on a tree, because trees aren't typically parallel, right? They're not even on both sides. So every time we grab on a tree, we're putting torsion into the arm. And so these arms on the outside, that's what takes that torsion away from the clamp cylinders, away from the pins, and the rear pin in the back. So the looser that we get here, the more room we have for movement. And when we have more movement and more room for movement, we're going to adversely affect our pins, our cylinders, and our rear pin. So maintaining tension here goes a long way towards cylinder life and pin life. Todo lo que él mencionó, como pudieron mirar, habla de, si pueden ver aquí en esta zona, está bien apretado, ¿verdad? O sea, se va a tratar de mantenerlo apretado lo más que se pueda.
pero con se va a empezar a desgastar lo que viene siendo el plástico si se puede ver. El de abajo se va a desgastar más rápido. En cada máquina vienen dos placas de estas, ¿verdad? Vamos a quitar esa ranura poniendo una de las placas. Para hacerlo, vamos a quitar el perno de allá de este lado, el que detiene el cilindro. Se jala el brazo hacia afuera, hasta acá, y de esa manera tienes acceso a llegar a los tornillos que sostienen el plástico. Vamos a empezar con la de abajo primero. La pones entre el medio lo que viene siendo el fierro y luego la placa. Se atornilla. Entonces van a pasar más horas y de igual manera se va a ir desgastando otra vez. Entonces el desgaste que no quieres ver ahí es que sea más de lo que viene siendo como un 16, ¿verdad? Entonces ya que miras otra vez ese desgaste, una vez que ya reemplazaste la placa de abajo, de igual manera el mismo procedimiento, se abre el brazo hacia afuera, se quita ahora el plástico de arriba, se coloca de igual manera, se cierra otra vez. Una vez que se hicieron los dos procedimientos, ya requieres poner los dos plásticos nuevos, ¿verdad? Entonces, la razón que se debe de mantener esta área plana y apretada es porque el desgaste, lo que viene pasando es que si se deja mucho aflojado, todos los árboles no están igual derechos y parejos, ¿no? Si está bien flojo, empieza el árbol, cuando aprietas el árbol, se empieza a mover, lo que viene siendo el brazo. Entonces empieza a mover, a enchuecar, ya sea aquí, y el perno de atrás también empieza a moverse, empieza a desgastar lo que viene siendo los pernos del cilindro. Entonces son puntos que se debe de tomar el tiempo de arreglarlos, mantener lo que viene siendo de igual manera apretado aquí, que igual el perno de atrás. Up in the front, these are shaker head, the pads. So we start with what we call the sling. So we have the pad that holds the sling that loops all the way around the pad. Then we have a water manifold, and then the end result, or the last one is our flap. Flaps, obviously, we're trying to maintain cleanliness, trying to maintain tears. It's best practice that if we do see a tear in the sling, to replace the sling before it affects, to replace the flap before it affects the sling. So we only have to manage the outer piece. All the bolts are held in with a 5/8 stud. Tightening or over tightening the middle can affect the water flow. So if we tighten these sling bars in the middle too much, we can affect the water flow. So with the newer style bars, what we do is we split them. So what we're asking you to do is you can really put a lot of tension on this outside edge here and here, and then in the middle we just want to maintain the plastic's position. If we over tighten this, then we don't have enough water. So anytime we put new water or new slings or flaps on, it's always going to be a smart practice to double check your water flow. So pull your flaps up, open up the head while it's running, and see the amount of water. You should have relatively equal water flow on both sides. If we don't, let's say for the sake of argument, we have excess flow here and a lack of flow here, we can actually use this as a tool to balance the water. So what we would do is we would tighten this side a little bit more, add a little bit more pressure to it. That would force water to the other side until we have equal flow between the two sides of the pads. And the other thing we covered was putting silicone, and again, with brand new rubber, putting silicone between the outside of the sling and the flap here to make sure that we don't damage some of those early first trees until this system is nice and loose and supple. Si pueden ver lo que él mencionó, ¿verdad? Es empezar con los plásticos, la almohada y el que sostiene la almohada. Cuando se empiezan a desgastar, tratar cuando ya se empieza a desgastar el de afuera, en el centro luego se empieza a mirar. Entonces es tomar cuentas luego, cambiarlo antes de que empiece a desgastar ya el de adentro, ¿verdad? Por lo más normal siempre el de afuera es el que se desgasta más rápido, dura un poco más el de adentro. Si pueden ver
en otras máquinas más viejas van a ver que es la barra está entera, ¿verdad? La que sostiene los plásticos. Ese tipo de barras lo cambiamos, se cambió a este estilo para tener un poco más de control del flujo del agua, ¿verdad? Si pueden ver, está cortada y funciona de una manera como herramienta para controlar el agua en los dos lados. Cuando se cambia un plástico, van a ver, levantan el plástico hacia acá y los dos lados y accionan el agua a ver si está saliendo igual el agua de los dos lados. Si queremos que salga agua igual de los dos lados, ¿verdad? Trabaja igual. Entonces, si por un ejemplo está saliendo más agua de este lado, se aprieta un poquito más lo que viene siendo la zona del centro y restringe un poco el flujo de agua. Entonces, esa agua de todas maneras lo que hace, se regresa y viene y inyecta más agua de este lado. Por eso es la razón. Y de estos dos, los dos tuercas de acá, las dos de enfrente, esas sí se pueden apretar un poco más. Las del centro, las tres, las cuatro, son las que ahí es donde está la inyección, en esa dirección. Entonces, si las aprietas igual que las de afuera, lo que vas a hacer es vas a restringir más el agua. Entonces, hay que el sistema ese trabaja mejor y las otras máquinas que tienen la barra entera se pueden adaptar igual a hacer lo mismo. Se corta estas plaquillas, si un día las quitan, se ven, tienen unas soldaduritas solamente para que se tengan el plástico, pero se puede hacer igual. Next, we're going to talk about a little bit about maintaining our hanger mounts and our hanger mount system. We have a couple different styles, but this is we've been running this style for a couple years now. Eventually, what's going to happen is because it's a rubber product and it's going to start to move, it's going to start to wear it down. So periodically, what we're going to want to do is come in. We're going to want to tighten this nut. One of the indicators would be if we're really starting to take big pieces out of here. We have a lot of excess movement in the head, so when the operator stops, that head is just really moving around and swinging. We're going to want to come through and we're going to want to tighten all these. Another one is if we start to see this upper washer start to rotate. When I start to see cut marks in this upper washer, again, it's usually an indication that we're running the hanger mounts a little too loose. Typically for me, it's just something that you're going to look at about every 50 to 100 hours. You're just going to kind of periodically give it a look, and if you have to, give them all, half to a full turn. Again, it just kind of depends. You'll know if you go too far because the operator will usually start to complain of more feedback into the machine. So if we go too tight here, that shake we're driving in the head starts to go the wrong way and starts to go into the machine. What we're really trying to avoid is being really, really loose and negligent on not maintaining this at all. And what it does is it affects the wear in the inner plastics and it reduces the time you're going to get out of your hanger mount donuts. En esta zona aquí los colgajes de la cabeza, como si pueden ver aquí, pues está nuevo todo, pero con el uso se van a empezar a aflojar. Luego se va a empezar a dar cuenta el operador cuando se empiezan a aflojar, la cabeza empieza a moverse un poco más floja, tienes menos control hacia el árbol, ¿verdad? Cuando vas a sacar la cabeza hacia el árbol o hacia adentro. Entonces luego se empieza a ver, ya cuando se empiezan a salir pedazos de plástico o algo así, es que se ha dejado un poco de ajustar, ¿verdad? Como a las 50 o 100 horas es cuando vas a empezar a notar esas diferencias. Entonces se ajustas todas las tuercas de arriba, las de abajo y mantenerla a un ajuste que se mueva como se da. Si se aprieta de más, lo que va a pasar es que empiezas a traer un poco más de movimiento hacia la cabina cuando estás sacudiendo o se siente más rígida. Entonces, que esté floja, pero que no tenga marcas acá o que se vea una ranura por ahí y mantenerlas ajustadas. So the last thing we're going to cover here on the head is the carriage. So in here is a product that we call IPX, and the gap between this outer retainer for the IPX and the mass should be no greater than 1/8 of an inch.
So as it starts to wear and come down, these holes, these are all slotted. So what we do is we loosen this up and then we bring it up and we give ourselves a little bit more time. What we want to avoid is we want to avoid this outer plastic piece making contact with the mast. When it makes contact with the mast, it can break it and damage it. So as this wears, it's going to go down. We want to make sure this comes up. We want to maintain that 1/8 of an inch gap. If the gap gets too big, then what we can do is we can run the risk of pushing this plastic out, giving it the room and pushing it out, and then damaging the plastic or the IPX. The other thing is we always want to make sure that we run our mast dry. We typically don't put any lubricants, any silicone, any WD-40, anything like that, because typically during the course of season or during the course of shaking, we have a lot of stuff coming out of the tree. What happens is that stuff comes down, it lands on the mast. When it lands on the mast, the weight comes in, and what we end up doing is we end up turning this into basically a big piece of sandpaper. And then we reduce the amount of time that we can get out of the IPX here. So maintaining sanitation here is good. Sometimes I see it in early almonds. And then typically in walnuts, I'll see that because we get a lot of holes that will hit, and then we'll start to get a lot of stuff on this mast, and then we'll start to have some in and out issues and some carriage issues here. The last point on the carriage I do want to note is depending on where we're shaking the tree, like let's just say for the sake of argument we're shaking trees like this, there is an opening here, and eventually we're going to start to get pieces of branch and leaves and things like that that are going to land in here. So maybe in between your nons, in between varieties, what you want to do is just pull these caps without pulling out the plastic and then just blowing them out. And because what will happen is if we get too much trash in here, we'll start to get too much pressure in the system and it won't want to move. So here, there's also two different styles. There's a 1/2 inch plastic that is on the top and a 3/8 plastic that's on the bottom. The 3/8 plastic is always visual because it always has a notch. And the notch is to allow us to, there's a seam in the tube and it allows us to miss the seam in the tube. Otra cosa también, como esta parte de aquí, cuando está, ya que se empieza a desgastar, cuando, bueno, van a ver, ahorita no se mira bien, pero cuando el tubo está hacia afuera, van a mirar un espacio como de 1/8 más o menos. Ese espacio es el que siempre se va a estar buscando que tenga con el tiempo que se vaya desgastando. Los plásticos estos, los de arriba, son los que se van a desgastar más rápido por el peso. Entonces aflojando los tornillos se va a levantar hacia arriba y se busca ese espacio. También como se mira, como menciona él, ya como a temporada que se empieza, no se engrasa el tubo, no va a llevar grasa. ¿Por qué? Por la razón que como cada temporada, casi a mitad de temporada o así, los árboles ya empiezan a soltar como humedad o ¿verdad? Se empieza a pegar acá en el tubo y lo que va a empezar a crear es como un tipo de lija y entonces trabaja de forma al revés, entonces mantener lo que viene siendo limpio, de repente se puede hasta lavar o raspar con algo, ¿no? También como se pueden ver siempre va a estar así expuesto, abierto, cuando están sacudiendo empieza a caer tierra, se colecta mucha basura ahí adentro, entonces también a veces es recomendable como media corrida o algo así, quitar estas dos tapaderas, esta y la de atrás, quitarlas sin sacar los plásticos, y ya se sopletea, se le saca toda la basura, porque ya de repente se empieza a colectar todo eso adentro y viene a apretarse, se empieza a apretar y ya después el sistema no quiere moverse bien por tanta tierra o que se colecta ahí adentro. Entonces es manera de mantener en buen estado. Okay, what we're going to do right now is take just a little bit of a break. We have plenty of soda, water, and chips back there. We're going to have Bob's. So what we're going to cover is we're going to cover our shaker operation, which is equally as important as obviously its maintenance. A good shaker operator will make or break quite literally your shaker. I always hear the term, my shaker operator's been running for shakers for years, and although you can't disregard experience, it's difficult to correct learned habits, and learned habits that were required for machines that were built, 5, 10, 15 years ago.
You know, the old theory, the old adage of more throttle is more shake doesn't apply, but the system efficiency is so high now that we can move a tree faster than a tree can move. So with our shaker, the optimum removal of crop is anywhere between 1,500 to 1,800 RPM is typically the optimum RPM window, engine RPM window for best removal. When we can do that, and we can keep that machine underneath that 2,000, even that 2,000 mark, we reduce fatigue on the components, fatigue on the tree, we reduce belt issues, bearing issues. All those things can be done by just managing the throttle correctly. This machine has two throttles. It has a foot throttle and a hand throttle, and we're a very large proponent, especially with this version, we're a very large proponent of using that secondary throttle. Setting the machine at 15, 17, 1750, just setting it at the RPM and then driving has wonderful benefits toward reduced fuel consumption, better operation of the equipment, better performance of the equipment, and all in all, it's just a better way to run the shaker than revving 2 or 3 times from 1,000 to 2,500, 1,000 to 2,500, and so on and so on. Bueno, todo lo que él menciona es a ver si puedo decir todo lo que digo, pero lo que se menciona es cómo operar la máquina, ¿verdad? Esta máquina es totalmente diferente a otras máquinas, muchos operadores que han operado máquinas de otra marca por muchos años y ya dicen, no, pues yo sé manejar bien las máquinas y nadie me enseña a mí, yo sé qué hacer, yo sé cómo hacerlo, pero en realidad a veces son hábitos que ya le quedan a la gente por tiempo, por mucho tiempo de operar equipo y piensan que de repente, como en este caso, una chaqueadora se opera a revoluciones, ¿no? Que hay que acelerarla para que sacuda bien, sacuda mejor y todo, pero en realidad no, en esta máquina es al revés. Está capacitada con un acelerador de pie y un acelerador de mano que se ajusta a las revoluciones que requiere el sistema, como sacude mejor y digamos, por ejemplo, en esta máquina la revolución más de 2,000 revoluciones y más, no va a ser nada, no va a ser más, va a ser entre 1,600 a 1,800, que es el número que se requiere, 1,800 revoluciones, 1,750, el trabajo va a ser perfecto, no te va, digamos, va a mejorar el trabajo más que mejor, no te va a pegar las bandas, no te va, si la ves acelerada y andas afuera y andas a 2,000 revoluciones, te va a mover más rápido, ¿verdad? Pero lo que es importante es Stand here. It's cold. You're cold. Like shit. I'm backing up. Okay, we're gonna. I got it this morning. But I know by this afternoon, we'll lose the building and then it'll be 90 in here. So So next we're going to cover the interior and the cab of the shaker. One of our shakers have some of the quietest cabs in the market, which is a benefit to the operator, obviously keeping them in there. But it doesn't mean that we want to do some things like turn up the radios loud and some things like that. So what we're going to do is quickly cover the interior of the cab where the operator platform is, and make sure that the operator, in any case, we want to make sure the operator is fully informed of all the functions of the machine to reduce the opportunity for a safety error. Es otra vez, como menciona, en este lado ya se va a hablar lo que viene siendo la cabina, los componentes, que la máquina tiene pues unas comodidades, ¿no? Está cómoda, es muy silencio adentro de esta cabina, entonces muchas veces lo que mencionamos hace ratito de que si está bien acelerada en esta cabina no vas a escuchar bien
qué tan acelerada la traes. Entonces, pues conocer la cabina, los botones, qué funciones tienen, es importante. Antes de operar la máquina, subirte en una zona donde no haya algo o alguien que lo vayas a pegar, ¿verdad? Conocer los pedales de avance, las palancas para sacar, levantar la cabeza, abrir, cerrar. Todo eso está aquí, está escrito, y también en el manual también explica todo eso, y pues conocer la máquina para no ocasionar un accidente, como digamos, traer el radio a un volumen alto, pues no te das muy cuenta qué es lo que está pasando afuera, mantenerlo bajito y todo eso. Primero conocer el equipo y darle una buena operación. So the first thing we're going to cover is the radio. The radio, it's the most important part. This is not a CD player anymore, but it does have Bluetooth. The nice thing about the Bluetooth is we have a wireless mic in here, or a wired mic. So if it is synced to your phone, it's a lot easier to get to the operator and call the operator and have the operator talk to you, even when the machine is running, because they can do it over the speaker or over the radio. It is recommended that the radio is played at a reasonable low volume, and the only reason is just that way that the operator doesn't lose connection with the machine. Pitch changes and noise changes in the machine may be an indication of a problem, and so being able to allow the operator to hear that may go a long way towards preventing a large failure. Sí, como mencioné hace un momento, si pueden ver el radio es un componente, pues es bien que requiere uno de operador, está cómodo, ¿no? Este radio ya no es de CD, es de Bluetooth. Si te puedes conectar con tu teléfono automáticamente, está prendida la máquina, recibes llamadas, se conecta con las bocinas de la cabina, y como dije hace un momento también, pues mantenerlo a un volumen moderado hasta que te familiarices con el equipo, que conozcas sonidos de lo normal a lo no anormal, y de esa manera identificar los cambios de la máquina, y pues, conocer bien en lo que uno está trabajando en la máquina. Okay, next is our brake switch. So right now, when the machine is off, the brake is automatically applied. So when the machine is running and we want to apply the brake, we're going to put the switch up to the top. When the other mode we have is an active brake. The active brake, what that does is every time that we let off the foot pedal, it will apply pressure to the brakes and help us shorten the distance that we're going to brake quicker than the hydrostat. It's typically designed for hill hold to maintain our position in the hills, and that would be in this position here. When we're in the middle, it's a neutral position, and basically we're not using any brakes. But again, at this time, because the machine's not running, we have a fail-safe brake engaged. El botón que estábamos aquí señalando es el botón del freno, ¿verdad? Cuando la máquina, como ahorita en este ejemplo, ahorita la máquina está apagada, está en el centro, está conectado. Una vez que enciendes la máquina, se desconecta automáticamente, y ya un ejemplo, pues si lo quieres activar, lo activas hacia arriba, y hacia abajo es otro tipo de freno, que ese freno está diseñado para bajadas o zonas que están de subida o bajadas. Entonces ese freno, el de abajo, trabaja a la contra. Cada vez que la máquina está trabajando encendida y vas hacia adelante, un ejemplo, y sueltas el pedal, automáticamente activa el freno. Entonces si vuelves a ponerlo aquí en el centro, no está haciendo ninguna función de esta forma. Next we have our AC controls. Our first control is our fan control. Basically in the leftmost position the AC is off. And then we have low, medium, and high fan. This right here is our temperature control for the AC side only. So right now we have basically no AC, and as we go like this we get cooler and cooler.
The knob on the far right is our heat control knob. So typically with the AC in the summer, we're going to be all the way off. When we're doing mummy shaking, typically we're going to find a balance between our heat and our air conditioning. So this is the air conditioning, this is the heat, and this is the fan control. Los otros botones de este lado, estos dos controlan lo que van diciendo el aire acondicionado y este de acá es la calefacción. Entonces hacia abajo está apagado, tiene 3 velocidades, ¿verdad? Este botón de acá es lo que viene siendo el termostato. Aquí controlas dependiendo la temperatura que gustes, que quieras ser adecuada a la cabina. En el tiempo del invierno, normalmente, bueno, el verano normalmente pues está cerrado todo el tiempo. En el invierno lo puedes ajustar, ¿verdad? Sale caliente, lo puedes también ajustar un poco con el que viene diciendo el termostato del aire. Si lo prendes solamente el caliente, pues sí se calienta un poco demasiado. Y con este lo controlas un poco y se da una temperatura adecuada que gustes. Next we have, on certain outfitted switches, we have this little small switch here. In its off position, it really doesn't, it obviously doesn't do anything, but when it's on like this, on the charge air, with the remote charge air system, what that does is it will run your hydraulic fan that is pulling air through the charge air. It will run it in a flushing cycle every 30 minutes. So every 30 minutes it'll run a flushing cycle and it'll push the leaves and the debris out of the charge air and then return back to proper operation. Regardless of the switch position, that this system will also do that during high-speed travel. So when we go into high speed, the assumption is at the end of the day, the system will do the same thing where it will reverse, clean out all the leaves, and then go back to 100% draw to overcome going down the road. The other lights we have here is the indicator light for the parking brake, not the active brake, and then right here we have the low oil light. That low oil light is an indicator of the hydraulic oil tank, not the engine. The engine has its own protective feature, so what we're looking at here is a loss of oil in our hydraulic tank. If it comes on, we should stop the machine, shut off the machine, and try to figure out where the loss of oil is coming from. We don't want to run the machine with that light on. En este lado, el botón que estoy señalando aquí, este botón trabaja, ahorita está apagado. Lo accionas y la función de este es el control del abanico, de lo que viene del aire hacia el enfriamiento del motor. Entonces, como funciona está compuesto con un medidor. Cada media hora lo que va a hacer va a apagar el motor hidráulico, lo disminuye la velocidad y luego gira hacia el revés y suelta toda la basura que se colecta. Dura 1 minuto y vuelve otra vez a su rotación normal a velocidad completa. Entonces, por lo regular se puede dejar accionado todo el día de trabajo. Cada media hora automáticamente va a estar haciendo su trabajo él solo, ¿verdad? Muchos si quiere lo pueden hacer, activarlo, toma 1 minuto y se activa. Pero si lo dejas prendido, también lo puedes dejar prendido. Tiene ese mismo motor de ese abanico, también trabaja con el botón del cambio de alta velocidad. Por la misma razón, cuando vas a moverte de un fila a otro y cambias a cambio alto, hace exactamente lo mismo. Saca la basura, voltea al revés el abanico, dura 1 minuto y se vuelve a hacer a su rotación adecuada. Next, we have our display. So this display is going to give us all, this is the typical startup screen. Is a typical startup screen. It's going to show us our fuel, charge pressure, clamp pressure, and system pressure. If we're to push the engine button, this is going to give us our engine information, RPMs, engine temperatures, battery. We push next, it gives us a little bit more intake temperatures, fuel rate, how much fuel is used, the hours on the machine. When we go back pressures, we go to
service right here. The wrench button, what the wrench button will do is it'll allow you to control your service. So typically engine service. So in this case, right now, the next service is in 50 hours. When we're done, we can actually delete it, reset it, and we can use this as a way to keep track of engine oil filter service. Lastly is the little pictograph of an engine. If we push that pictograph, then what that's going to do is going to give us a list of all codes and details of codes. At the time, we don't have any. So the codes relate to engine information codes. So water and fuel, high intake temperatures, any of those things are going to get displayed on that screen. It's important that if we do start to see an issue with the engine and a code that arrives, it's a good idea for the operator either to write that down or take a picture of the screen, so that way we can all communicate, because those numbers and codes help your technician determine what the problem is. Acá de este lado a mí se me pasó a tomar en cuenta lo que viene siendo el medidor del aceite hidráulico. Este medidor, esta luz cuando se prende en rojo es indicación de aceite límite bajo, ¿verdad? Está separado totalmente de lo que viene siendo el del motor. El del motor está separado. En la pantalla que estaba mencionando él acá, en el monitor, o sea, aquí vas a mirar varias cosas, se puede mover. Si pueden ver aquí, te va a señalar lo que viene siendo la clampa cada vez que presionas, la cantidad. Acá de este lado te menciona la presión general de todo lo que viene en el sistema hidráulico, la cantidad de diésel. Este es el diésel, el sistema, también cuántos sistemas se está usando. De igual manera también buscas de este lado, presionas y ya también te da los voltajes, la temperatura del motor, la presión de aceite, y también te puede dar, como en este caso, si entras aquí, ahorita no lo va a mostrar, pero cuando hay códigos te da acceso a información, números que ayudan como a los mecánicos para buscar con esos números que te da, ya sea calentamiento de aire o de basura en el diésel o contaminación en el sistema de diésel. Todo eso lo puedes encontrar aquí. Es bien útil con los códigos que te da, con el manual de lo que viene siendo el motor de John Deere. Ahí te da acceso a arreglar esos problemas. Lastly, on the main dash is our secondary throttle. The secondary throttle is how we one of the two ways we can control the throttle. This is the preferred method of using the piece of equipment. What we do is we just basically turn this up until we get to desired RPM. Typically, we want that RPM range to be from 15 to 1800 RPM. When we want to decelerate it, basically we push this pedal. Now, as a side note, let's say for the sake of argument, we set this at 1400 RPM. It can be used in conjunction with the foot throttle, and the foot throttle will work for anything over 1400 RPM. And then when we let off, we're back down to 1400 RPM. So in essence, we use this as a way to maintain an idle. En este lado, lo último que se menciona en la cabina es el controlador de acelerador del motor. Este va directo, es manual. Ya sea buscas 1700 o 1500 las revoluciones que busques, hacia este lado es más revoluciones, con este lo detienes, no se mueve, se queda ahí. Buscas menos, le das hacia el otro lado opuesto, y de igual manera una vez que está trabajando, ya sea 1500, 1600, también puedes usar al mismo tiempo el otro, el del pie. Al mismo tiempo, no importa, pero cada vez que sueltas si digamos un ejemplo, usas el del pie al mismo tiempo con este y lo sueltas el del pie y se queda acelerada a lo que está activado ya. Si está a 1500, no va a bajar menos de 1500. Down below we have two pedals. That would be your accelerator on the right, and this is your direction control on the left. This side is forward, this side is reverse.
the harder we push this pedal, the faster the machine will go in either the forward or reverse direction. And then if we use that in conjunction with the foot throttle, we can also increase or decrease the speed. Los dos pedales que se acaban de mencionar, el de este lado es el acelerador, el de este lado viene siendo el controlador de direcciones, de este lado es hacia enfrente, de este lado es hacia atrás. Lo más que presiones es lo más rápido que se va a mover. O sea, si presionas todo hacia el fondo es lo máximo que va a dar. En conjunto puede dar más rápido si al mismo tiempo usas los dos pedales, ¿verdad? Entonces es casi automáticamente, soltándolo suavemente viene siendo a casi como digamos freno, ¿verdad? Si sueltas, si vas rápido y lo sueltas todo, pues va a frenar bien agresivamente. Okay, on the side dash, we have a couple functions. The first one on the top is our exterior lights. The second one is our shift. Right now, it defaults to harvest mode or work mode. We always shift up on the fly, so we'll be moving, and while we're moving, we're going to flip that switch to increase the speed into travel mode. But we do not switch we do not move it back to work mode until we come to a rest. So we always shift up on the fly, and we always downshift at a stop. Next is the cab filter. This is the pressurizer for the cab to help to maintain the cab's environment. Typically this should be on all the time. And then this is the last switch that controls the sweepers. So right now when the switch is in its off position, the sweepers are up. When we turn this switch on, the sweepers will lower, and then they will automatically come on every time we advance or every time we go forward with the machine. Todos los botones ubicados acá, como menciona él, ¿verdad? Vamos a mencionar el primero es las luces hacia el lado derecho, prenden. El segundo que está hacia abajo es el del cambio alto. Ese se acciona cuando ya la máquina está avanzando. Ya cuando está avanzando lo accionas hacia el lado derecho y entra el cambio alto. Para quitar el cambio tienes que estar, digamos, quieres bajar el cambio, ¿no? Ya vas en cambio alto, tienes que estar totalmente parado y luego quitarlo. El botón que sigue es el del filtro de la cabina. Ese todo el tiempo debe estar activado cuando estás trabajando el aire acondicionado. El que sigue es el de las escobas. Ahorita está en una posición donde está desactivado. Prendes la máquina y automáticamente va a levantar las escobas hacia arriba. Lo mueves hacia el lado derecho y es cuando las baja, cuando vas a empezar a trabajar. Es todos los switches que están aquí en la cabina. The hydraulic portion of the joystick. The joystick has two components. The hydraulic is controlled by the lever. So when we pull back, that raises the head. When we push forward, lowers the head. When we pull in, that retracts the head. That's what extends the head. This joystick is a linear joystick, so the farther we pull it, the faster that the machine will respond. The top part of the joystick is the electric over hydraulic part. This is our clamp shake. This is our unclamp. This would be roll left and roll right. Viene siendo la palanca de controles, ¿verdad? Como se menciona, esta palanca todavía está adaptada al sistema hidráulico. Trabaja todavía con hidráulico. Los botones de acá de arriba son eléctricos, son los que trabajan eléctrico. Vamos a mostrar la función hacia enfrente, es la cabeza hacia abajo, hacia atrás es cabeza hacia arriba, cabeza hacia afuera y la cabeza hacia acá, hacia adentro. Trabaja de una forma que, dependiendo cómo sea la función, si lo apuchas muy rápido, se va a mover muy rápido. O sea, si lo mueves más o menos moderado, despacio, como quieras. El control se detiene en lo que viene siendo en la mano, ¿verdad? Los botones de acá de arriba, los dos de arriba son para hacer rotación en la cabeza hacia los lados, hacia izquierdo o a derecho. Y estos dos botones de abajo, el de afuera
es abrir y el de adentro es cerrar. Other little points of the cab. Up here is a dome light, cab light. Underneath here is a cooler box, refrigerated cooler storage. It's best not to put perishable items in there. Lastly, we have three controls for the seats. This will adjust our height. This adjusts the in and out travel. And then in front we have basically a suspension knob. The more you turn it, it will either make the suspension harder or softer. Menciona también acá lo que tiene el compartimiento de... Ahí está adaptado con sistema de aire, de repente puedes poner, se mantiene más limpio, puedes poner una soda o algo así como quiera. Acá arriba está la luz de la cabina, le da el botón. De este lado el sillón tiene varios ajustes. Este de aquí es hacia enfrente o atrás, altura. Y el botón de acá depende la amortiguación que quieras tener en el sillón. Okay, now that we're relatively familiar with controls, the interior, we're going to cover the actual operation of the machine. So we want to do the notes on this page here. There it is. On this page here. When pulling up to a tree, it's important to be no more than 8 to 10 inches away from the base of the tree. The farther we get away from the tree, the more we will overextend the head, the more likely we are to bottom out this clamp cylinder and have this clamp cylinder try to stop, or this in and out cylinder, have this in and out cylinder try to stop all the way to the head. So it's best to, like I said, stay no more than 8 to 10 inches from the tree when you pass the tree. La página que se muestra, que se menciona allí, es la manera correcta de moverse de un lado a otro. Si pueden ver, el lado izquierdo de la foto está a distancia del árbol a la punta de la cabeza. Es más o menos la distancia como de unas 7 a 8 pulgadas donde se requiere. En el otro lado es lo opuesto, está más retirado y haciendo lo opuesto lo que viene a pasar es de que tienes que extender la cabeza todo lo que da el cilindro, no alcanza a agarrar el árbol, entonces es una recomendable de 7 a 8 pulgadas de distancia. Once extending and placing the tree in the proper place, the next step is to shake the tree. The photo on the left shows the proper placement of the head in relation to the tree. The example on the right is being too far from the tree, which is incorrect. We always want to place the tree as close as we can to the stationary pad. The more we move the tree away from the stationary pad, the more that the system of the head has to make up for the distance away from the tree, which ends up being a loss of shape and ends up taking more shape and putting it back into the machine. So we always want to be as close as we can to the stationary pad. En la página de abajo, en las fotos, muestra lo que es correcto y lo incorrecto. Del lado derecho de la foto muestra la distancia que viene siendo el árbol lo más cerca que se puede al lado de la que viene siendo la cabeza, ¿verdad? Del otro lado le llamamos brazo. Entonces, más o menos 2 pulgadas de distancia todavía se puede trabajar bien. De otra manera, se ve en la foto que es lo correcto. Son un método lo que pasa, que cuando se aprieta el árbol, la cabeza tiene que reemplazar todo ese espacio. Cuando aprieta, es cuando se empieza a mover y pone tensión en los componentes, gestiona las gomas, gestiona tornillos. No a la primera vez, pero constantemente se está haciendo, lo va a hacer. A la misma vez, al sacudir, va a sacudir mal, en vez de sacudir el árbol, va a sacudir a la conexión de la máquina. Se pierde energía de esa forma. The next page, we can see a view from the cab. When we're looking through the cab, you can see that when we have the tree in the right position, it allows us full visibility of the tree. When it's too far away, we're blocked and hindered by the mast. So again, it's always important to stay anywhere between 1 to 2 inches from the tree on this stationary pad. Like I said, the farther we get away,
The negative effects include risk of barking, especially on the clamp arm side, because it ends up rotating around the tree, higher sling and flap wear, frequent hanger mount bolt failures, mass damage, carriage damage. All those things can happen when the operator is consistently putting the tree too far away from the stationary side. Es igual en la foto que está en la página que sigue. Es algo que ya mencionaba. Si agarras el árbol incorrecto, es lo que se va a presionar mal. Esas dos fotos fueron tomadas desde la cabina. Si pueden ver en el que es correcto, tienes más acceso a visibilidad hacia el árbol, y en el otro lado se obstruye con lo que viene siendo esta parte. Entonces, por eso mencionó otra vez que lo importante es la distancia de 2 pulgadas más o menos, por lo mismo, para esos puntos tener visibilidad, y también, como les mencioné, no poner toda esa atención a lo que vienen siendo los colgajes de la cabeza, los plásticos y el trabajo de la máquina. Leaners, wind-blown trees, leaners, crooked trees. The pads, when you clamp, they always have to be perpendicular to the head or to the tree. So what I mean by that is if the tree is leaning like this, we want to make sure that head is matching that angle on the perpendicular, because if we don't, when we grab that tree, it's going to put a lot of bind and twist in the head, put a lot of load on the mast and carriage. So we always want to make sure that we can rotate that head. And there's even times when we have leaners that are too much. It's even suggested to maybe try to turn around the trees a little bit to give yourself the angle to really try to match that perpendicular angle. If you don't and you grab that tree, the head will force itself into being perpendicular, but then the machine takes all that force. Las fotos de abajo de la misma página, si ven las dos fotos es el mismo árbol, son árboles chuecos, ladeados. Entonces muestra correcto e incorrecto. La máquina tiene en la cabina de los dos botones eléctricos de arriba de la palanca, es para hacerlos a derecho o izquierdo. Entonces es importante adaptar lo que viene siendo la cabeza a la forma del árbol, para no, si no se adapta la cabeza como usted árbol, la deformación o algo, viene a pasar lo mismo. Vuelves otra vez a ponerle toda la atención a la máquina. Si lo aprietas incorrecto, la máquina se va a adaptar a lo que viene siendo un árbol chueco. Un árbol pequeño, todavía lo puede mover un poco, pero un árbol grande va a traer toda la atención a los puntos de la máquina y a la cabina, todo eso. Entonces, adaptarse a lo que viene siendo lo correcto de la forma de abajo. Lastly, before clamping the head, attempt to grab the tree in the most uniform spot available. You want to avoid suckers, grafts. You really want to make sure that you grab that tree with the two sides are the most even possible. We want to avoid is like say grabbing a graft and having that head want to push up or push down, which will block the tree. So anytime you grab the tree, we always want to make sure that it's in the most parallel, most even spot in the tree. El otro punto que muestra ahí, si ven en la foto, tiene dos flechas, una en cada lado de lo que viene siendo el tronco del árbol. Ahí si ven las deformaciones, el árbol está deformado. En el otro lado tiene una rama de árboles que tienen eso, no todos, pero de igual manera adaptar lo que viene siendo la cabeza, las almohadas a partes planas, lo más plano que se pueda del árbol, para eliminar, poner el árbol. Si lo apretamos el árbol donde están las deformaciones, la rama o algo así, lo único que va a pasar inmediatamente es pelar el árbol y Next, I'm going to just basically read from this last page here, so we can go through all the clamp pressures, and some of the key things. So, if everyone's on basically the second to last page here, once alignment procedures are followed, push the clamp shake button until the clamp develops a set clamp pressure.
Typically, the range for almonds is 1,200 to 1,600 psi, and for walnuts, it is 1,200 to 1,800 psi is the typical clamp pressure range. There is times when we can go below 1,200 psi on the clamp, but it's usually not suggested. And anything below 1,000, the system won't work correctly. So then start to shake the tree. Once the shaking is adequate, release the clamp button and let the head come to a stop on the tree. We want that head to stop on the tree. That way all that energy that we're creating, that we're suspending from the rest of the machine, goes into the tree and not into the machine. Then unclamp, where you can safely retract from the tree. Be sure the head is wide enough to allow for easy access to the next tree. If unclamp once to get off the tree and again to access the next tree, we can use excessive water because we're unclamping twice per cycle. So because we inject water every time we unclamp, if we do that twice, we're using an excessive amount of water, maybe unnecessarily, by just unclamping enough just to get off the tree. The use of secondary throttle is strongly recommended, not only for fuel savings, but the side because of the performance side. And the secondary throttle is set anywhere between 1,500 to 2,000 RPM while shaking. The advantages include better engine cooling and higher AC performance, higher removal and consistency in removal, less stress on the head and internal components equals longer life, quicker operation due to the hydraulic system being at proper flow, increased trees per minute, and on spacings greater than 18 feet to 20 feet, it may be necessary to hit the foot throttle to advance from tree to tree quicker. The only reason we say that is if we were to set the throttle at about 16 to 1,800 RPM, and we did have a spacing that's greater than about 18 feet, using that foot throttle would give us just a little bit more speed and increase our trees per minute. But typically under 18 feet, if we're 16 to 1,800 RPM on the machine, we can't really get any more speed out of the machine because by the time we hit full song on the machine, by the time we hit full speed, we're already off of the throttle again to go to the next tree or to stop at the next tree. So it's not necessary to use that secondary throttle. Como se mencionó, ya una vez ubicado correctamente el árbol que se va a apretar, asegurando todo lo que mencionó, asegurarse las presiones, ¿no? La clampa en árboles de almendra es de 1.200 a 1.600 libras de presión. En la nuez, en árboles de nuez, viene siendo 1.200 a 1.700 libras. Bueno, mencionó aquí, como sea, después se le puede dar una repasada, pero se menciona hacer todo eso, adaptar la máquina a las ciertas revoluciones, para de esa manera, cuando se está moviendo de un árbol a otro, si estás a 1.500 a 1.800, mantener ese margen para no quemar tanto diésel, no poder quitarlo a otro, ¿verdad? También menciona si al abrir la cabeza, cada vez de abrirla no mucho, cada vez que se abre, si la abres de más y piensas que puedes abrirla más, pues vas a empezar también a tirar más agua, entonces abrirlo lo correcto, dejarlo largo y avanzar así toda una secuencia de algunas revoluciones. Lastly, we're going to talk about adjustment of the clamp pressure and how to do that without running the machine. The clamp pressure is basically the line between holding the tree and transmitting the shake and causing damage if we're too loose or too tight. So for almonds, again, the range is 1,200 to 1,500, even 1,600 on some older trees. And walnuts is 12 to 1,800. We're never going to go below 1,000 psi or severe tree damage will occur.
Your shaker is delivered, typically delivered at 1500, which is usually a good place to start for your average almond. Now what we're talking about is the gross of the orchard that we're shaking. So if we're in a field that has a majority of 8 to 10 leaf trees, and we do have some replants, it doesn't mean that we necessarily have to adjust the plant pressure just because we have a 4-leaf tree there. All we would do is basically just throttle back. But if we had an entire block of 4-leaf trees, then yes, we would turn our plant pressure down accordingly. But it's not necessary to do on the fly all the time. We're talking about the gross of the majority of the trees. The typical sequence to do it is the clamp pressure is adjusted right here on the top. So the first step is the machine's going to be running. Typically I want the machine to be running and I want the oil to be up to operating temperature. Making sure that the sequence and everything is going to work correctly in the correct fashion. So what we're going to do is we're going to turn on the machine, we're going to use that secondary throttle, we're going to set the brake, we're going to use that secondary throttle, idle it up to the same RPM that we're going to be shaking, and we're going to open up this little needle valve. What this needle valve does here is this needle valve allows this gauge to work. And then when we're done, once we have this, we're going to loosen this jam nut right here with a 9/16, so we're going to have a 5/32 Allen. And what we're going to do is we're going to use this button, which will remotely open and close the head to basically activate the head. So we're going to close the head, we're going to watch the gauge. The gauge is going to come up to a pressure. What you're going to see is you're going to see the initial clamp pressure, then you're going to see it diminish, then you're going to see a small spike, and that spike is the pressure required to start the wheels in motion. Once the wheels are in motion, then it diverts, in essence, back to clamp pressure. And so after about maybe a second and a half, you're going to see that clamp pressure number just stay right where you want it. Then at that time, what you're going to do is you're going to turn this in or out for more. So clockwise is more pressure, counterclockwise is less pressure. Once we have that pressure set, we're going to close this down, lock it down, obviously stop here, and then we're going to close the snubber valve back down. The reason we close the snubber valve back down is because if we don't do that, then we're going to be running that cycle over and over and over and over again. And this gauge is so close to the function or to the hydraulic block, we will flex the gauge. And so if we come out here and we look at the gauge and when we open it, it's not at 0, then it's an indication of a bad gauge and then we don't have a valid clamp pressure reading. So it's always important that when we're done setting the clamp pressure, we close that so we can maintain the truthfulness of the gauge. Todo lo que él mencionó es a base de lo que se habló de la presión de los árboles de almendra, de 1200 a 1600 libras. Mencionó también que hay huertas que tienen unos cuantos árboles replantados que son más chicos, que podrían requerir un poco menos de presión, pero no necesariamente tendrías que cambiar la presión cada vez que está un árbol más pequeño en esa huerta. Si ya la huerta pues sí tiene ya un 50%, a lo mejor sí se debería de ajustar la presión a árboles más chicos, ¿verdad? Pero si no es así, solamente se aprieta el árbol y se hace sin acelerarlo y haces un árbol pequeño de esa manera. Entonces la otra de las instrucciones de ajuste para ajustar la presión de la clampa se encuentran en este lado. Lo primero que se va a hacer con la máquina prendida a una temperatura que esté adaptada al sistema hidráulico, caliente, se abre la válvula de aquí de abajo, ¿verdad? Y de este lado con el botón de remoto se acciona y se va a mirar la aguja que va a subir, ¿verdad? Okay. Entonces vas a ocupar también una llave de 9/16, una llave Allen de 5/32. Dándote cuenta, apretando el botón, a dónde está apuntando la aguja, ya sea si necesitas más presión, es hacia abajo, más presión, menos presión es hacia arriba. Entonces una vez que activas el botón, quieres tu presión, digamos a 1500, va a subir a 1500, pero cuando aprieta y hace un movimiento como un brinco, es cuando activa las pesas, pero vuelve otra vez a su posición correcta. Entonces ya agarraste las 1500 que se necesitan, se suelta el botón, se sostiene en esa posición y se aprieta otra vez. Y es importante cerrar la válvula de abajo. Una vez que se hace todo el procedimiento, se cierra
por la razón que si se deja abierto, cada vez que estás apretando un árbol, la aguja va a estar constantemente subiendo en muy alta presión y al poco tiempo va a empezar a tirar aceite, se friega. Two notes of safety when we're doing this is obviously we want to make sure, because of our location to the head, that the guard is on the head. And then in the older machines that do have the old style water system right here, when we push unclamp, that water system will move. And so keeping your hands and tools clear of that when you unclamp, just to make sure we don't run into a problem where somebody can get themselves hurt by touching that when they're touching this at the same time. De dos puntos de tomar en cuenta de seguridad, como menciona, cuando se está haciendo todo el procedimiento y se está operando el botón, hay que estar asegurados de que esté cerrada esta puerta, que tenga su puerta, que no haya personas cerca de la presión de la cabeza. En máquinas viejas que tenían el sistema de agua acá, ese sistema también está en comunicación con lo que viene siendo este botón. Entonces, tener las manos fuera de alcance de ahí o herramienta o algo así, cada vez que se maniobra ese botón, se mueve la pompa del agua ahí y no meter las manos o tener cosas ahí cerca. Lastly, we want to cover. Lastly, we just want to make sure that everybody was able to get all the information, all the blank spots. If you didn't, we can go over that and go over each one. And then also, if you have any questions, we can open the floor to questions. Por último, si alguien tiene alguna pregunta o si tiene información acerca de los blancos de la hoja, pues se puede preguntar a nosotros o cualquier pregunta que quieran hacer. And if we don't have any questions right now, Jorge and I will be here for the next little bit to answer any questions directly if you have any questions. Y aquí vamos a tratar si tienen cualquier pregunta, la pueden preguntar en esa entrevista o alguien. How many of you would like to go over the blank spots in here again? Or did everybody do a pretty good job of getting them? Does anyone have any more questions at all? It's time to ask. Yes, the question was on the cabinet filters or replaceable filter. That filter is located here underneath this panel. Because the inlet for the cab pressurizer is here, it's located here. It is a non-serviceable filter, and basically it's an annual replacement. Every year you're just going to pull it and replace it. La pregunta que hizo fue del filtro. Ese filtro es el que trae a la cabina, que si terminaba o era serviciable, pero no es serviciable si se desplaza. Cada año se puede reemplazar. La ubicación está ahí atrás de la cabina. Ahí es donde se encuentra ese filtro. I have seen some people like a little bit farther south, like the alkali soils is really like light dust. They'll do it maybe twice a year, but most people it's just once a year. Do you have any more questions? We're all professionals. Look at that. If we don't have any questions, I just want to wrap up in some eyes. Thank you, obviously, for your support of COE Equipment. We're here at any time, not only directly through our dealer network and through partners like Midland. We really do appreciate the fact that they put on events like this to help us bridge the gap between the technology and that we're creating and helping you guys try to get the most out of the piece of equipment by operating it like we designed it to or intended it to, and try to give you the best removal and the best performance out of the machine. So again, we appreciate your time. We know harvest is right around the corner, and we're hoping that if you take some of these tips, we'll have a very, very successful harvest season. Lo que él quiere agradecer es por la atención de haber venido, porque también en conjunto agradece al grupo de Midland que se trata de darlos más en estos días que se acercan las cosechas y el conjunto que también nos da la oportunidad de trabajar con ellos a nosotros como la tenemos que representar la compañía y pues gracias por estar aquí.
Cualquier pregunta si tienen, aquí todavía vamos a durar